El Océano Atlántico sur guarda secretos que nunca deben ser revelados. En sus profundidades, donde la luz del sol jamás ha llegado, descansan los restos de cientos de embarcaciones que un día desafiaron su furia. Pero ninguna historia es tan aterradora, tan desgarradoramente humana, como la del Pilgrim, un ballenero que, en el invierno de 1884, Southeast conversió en Union Infierno flotante a más de 2,000 kilómetros de la tierra más cercana. Corría el mes de mayo cuando el Pilgrim zarpó del puerto de New Bedford, Massachusetts, con 20 hombres a bordo. El capitán, un veterano de los mares llamado Jonathan Wells, conoce las aguas del Atlántico como la palma de su mano. Llevaba 30 años cazando ballenas y su reputación era intachable. Pero el mar, ese viejo asesino silencioso, no entiende reputations ni de experiencia. La tripulación era un crisol de almas perdidas. Estaba Thomas, el arpanero, un gigante de manos colosas que había sobrevivido a 2 naufragios. Estaba el joven Samuel, un muchacho de apenas 16 años que había mentido sobre su edad para embarcarse, yendo de una vida de pobreza en los suburbios de Boston. Y estaba el cocinero, un hombre enigmático, al que todos llamaban el gallego, que apenas hablaba y cuyos ojos parecían haber visto ya demasiados horrors. Durante las primeras semanas, la cosa fue buena. Las bodegas del Pilgrim comenzaron a llenarse de barriles de aceite, y el ánimo entre los marineros era optimista. El capitán Wells, sin embargo, no compartía ese optimismo. Algo en el air, en el comportamiento errático de las aves marinas, le decía que se acercaba una tormenta. Los viejos lobos de mar desarrollan un sexto sentido para el peligro, y el suyo llevaba días gritando en silencio. El 28 de julio, el cielo amaneció con un color plomizo que helaba la sangre. El horizonte se desdibujó en una neblina espesa y el viento comenzó a ulular como un alma en pena. El capitán ordenó preparar el barco. Pero cuando la tormenta llegó, ninguna preparación fue suficiente. Lo que golpeó al Pilgrim no fue una tormenta común. Fue un monstruo de viento y agua que los antiguos marineros llamaban el rugido del diablo. Las olas alcanzaban los 15 metros, y el barco crujía como una bestia herida. Los hombres se ataron a sus literas mientras el mundo se convertía en un torbellino de chaos y espuma. Y entonces, en el momento de mayor furia, ocurrió lo inimaginable. Un golpe seco, profundo, resonó en el casco. El Pilgrim había chocado contra algo, un arrecife fantasma no marcado en ninguna carta náutica. El agua comenzó a entrar a borbotones. El capitán Wells, con la sangre fría que solo dan décadas en el mar, dio la orden de abandonar el barco. En medio de la tormenta, los 20 hombres lograron subir a 2 pequeños botes salvavidas. Desde la distancia, vieron como el Pilgrim, su hogar, su único vínculo con el mundo, se hundía en las furiosas aguas, llevándose consigo todas sus provisions, todos sus mapas, toda su esperanza. Cuando el amanecer llegó, la tormenta había pasado. El sol brillaba sobre un mar en calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero para los 20 hombres que flotaban a la deriva, aquel sol era una burla cruel. No tenían agua dulce. No tenían comida. Solo tenían 2 botes y la inmensidad del océano. El capitán Wells evaluó la situación. Estimó que lo más cerca que podían estar de tierra era la isla de Tristan da Cunha, a más de 1000 kilómetros. Con las corrientes, podían tardar 2 semanas, quizás 3. Pero no tenían provisions ni para 3 días. Lo que nadie sabía entonces era que aquellos 3 días
y convertirían en una pesadilla que duraría meses, y que el peor enemigo no sería el mar, sino ellos mismos. Los primeros días fueron de organización y esperanza. El capitán Wells, acostumbrado a mandar, estableció un orden estricto. Racionó el poco agua que habían logrado salvar, medio vaso por hombre al día. La comida era prácticamente inexistente. Unas pocas galetas de barco empapadas en agua salada y un par de latas de carne que el cocinero había tenido la provisión de regalar al giro. Pero el hambre, ese enemigo silencioso, comenzó a hacer su trabajo. Al quinto día, las galetas se acabaron. Al séptimo, el agua empezó a escasear de forma alarmante. Los hombres comenzaron a mirarse unos a otros de una manera diferente. Ya no eran compañeros, eran competidores por la supervivencia. El primero en romperse fue un marinero llamado Jenkins. Enloquecido por la sed, comenzó a beber agua de mar. Todos sabían que era una sentencia de muerte, pero nadie pudo detenerlo. En cuestión de horas, Jenkins comenzó a delirar. Gritaba que veía fuentes de agua dulce, que escuchaba a su madre llamándolo desde las olas. Esa misma noche, su corazón, deshidratado y envenenado por la sal, dejó de latir. Fue la primera muerte, pero no sería la última. El cuerpo de Jenkins flotó junto al bote durante horas. Y entonces, alguien hizo la pregunta que todos temían pero que rondaba en sus mentes. ¿Por qué desperdiciar la carne? El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. El joven Samuel rompió a llorar. El gallego, el cocinero, simplemente miró al horizonte, como si ya hubiera visto suficiente. El capitán Wells intervino con firmeza. Entregaremos su cuerpo al mar, ordenó. Seguimos siendo hombres, no bestias. Y así lo hicieron. Pero las miradas que intercambiaron esa noche fueron el principio del fin de su humanidad. Los días siguientes fueron un calvario. El sol quemaba sin piedad durante el día, y el frío calaba los huesos durante la noche. Los hombres chupaban los botones de sus chaquetas, imaginando que eran cubitos de hielo. Se lamían el sudor de los brazos. Algunos intentaron pesca, pero no tenían carnada y los peces no picaban. El segundo en caer fue un anciano carpintero llamado Murdoch. Lavaba enfermo varios días, y su cuerpo, debilitado por la edad, no pudo resistir. Murió al atardecer, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Esta vez, el silencio fue aún más denso. Los hombres no miraban al capitán, miraban el cuerpo. El arpanero Thomas, el hombre fuerte, el superviviente de dos naufragios, fue el primero en hablar. Capitán, dijo, con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba, así no como moriremos todos. Murdoch no está. Su carne. Es lo único que tenemos. Lo que ocurrió después fue una discusión que se convirtió en una lucha a muerte. Algunos apoyaban a Thomas, otros se aferaban a la moral. El joven Samuel vomitó al escuchar la propuesta. Pero el hambre, ese monstruo implacable, ya había tomado una decisión por ellos. Esa noche, mientras Samuel dormía, el gallego se levantó. Sin decir una palabra, tomó el cuchillo de su cocina y se acercó al cuerpo de Murdoch. El capitán Wells quiso detenerlo, pero no pudo. No tuvo fuerzas. Nadie las tuvo. Y lo que ocurrió en ese bote, bajo el manto de la noche, fue un pacto de silencio que los condenaría para siempre. Al amanecer, el desayuno fue servido en silencio. El gallego había preparado la carne de una manera casi profesional, como si estuviera en la cocina de un restaurante. Cortó lonchas finas, las dejó secar al sol y las repartió. Nadie preguntó qué era. Todos lo sabían.
El joven Samuel se negó a comer. Prefería morir de hambre. Dijo, que convertirse en un cannibal. El capitán, Wells tampoco comió. Miró a sus hombres y vio algo que nunca había visto en 30 años de mar. La muerte de la civilización. Pero la mayoría comió. Y la carne, por horrible que fuera, les devolvió las fuerzas. Pasaron los días, y la esperanza de ser rescatados se desvanecía. El océano parecía infinito. Y entonces, otro hombre enfermo. Era un joven marinero llamado Evans, que había resultado herido durante el hundimiento. Su herida se infectó y comenzó a gangrenarse. El hedor era insoportable, y su agonía, desgarradora. Evans duró 3 días. Durante ese tiempo, los hombres lo miraban con una mezcla de compasión y hambre. No decían su muerte, pero en sus ojos se leía la pregunta inevitable. ¿Cuánto falta? Cuando Evans finalmente expiró, no hubo debate. No hubo discusión. El capitán Wells, derrotado, simplemente sintió. El gallego volvió a hacer su trabajo. Pero esta vez, algo cambió. Thomas, el arpanero, exigió una porción más grande. Argumentó que él remaba más que los demás, que su fuerza era necesaria para la supervivencia del grupo. Otros protestaron. La discusión subió de tono. El orden que el capitán había mantenido con tanto esfuerzo se rompió en 1000 pedazos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En un arrebato de furia, Thomas golpeó a otro marinero, un hombre llamado Davies, que se había atrevido a desafiarlo. El golpe fue tan fuerte que Davies cayó al fondo del bote y se golpeó la cabeza contra un banco. Quedó inconsciente. Esa noche, Davies murió sin recuperar el conocimiento. Thomas había matado a un hombre por un trozo de carne. Y lo más aterrador no fue el asesinato, sino la reacción del resto. Nadie lo juzgó. Nadie lo detuvo. Simplemente, cuando el gallego comenzó a cortar el cuerpo de Davies, Thomas recibió su porción extra. El joven Samuel observaba la escena con los ojos desorbitados. Había visto como el hambre había transformado a hombres decentes en animales. Había visto como la carne humana se había convertido en moneda de cambio. Y esa noche, mientras todos dormían, tomó una decisión. Agarró uno de los remos, lo ató a su muñeca con un trozo de cuerda y, sin hacer ruido, se deslizó al agua. Prefería ahagarse, prefería ser devorado por los tiburones, antes que seguir siendo testigo de aquel infierno. Pero el mar, una vez más, lo negó incluso ese escape. Los otros hombres lo oyeron. Lo sacaron del agua a la fuerza y lo ataron al mástil del bote. No te preocupes, muchacho, lo susurró Thomas con una sonrisa macabra. Cuando llegue tu turno, te aprovecharemos bien. Habían pasado 37 días desde el naufragio. De los 20 hombres originales, solo quedaban 13. El bote flotaba a la deriva, convertido en un reino de pesadilla gobernado por el más fuerte, por el más despiadado, Thomas. El capitán, Wells ya no daba órdenes. Se había sumido en un mutismo absoluto, mirando fijamente el horizonte, esperando la muerte. Thomas era, ahora, el líder. Él decidía quién comía y quién no. Y había establecido un nuevo orden. Los débiles, los enfermos, los que no servían para remar, eran marcados. Eran los siguientes. Un día, avistaron un barco en el horizonte. La emoción fue indescriptible. Gritaron, agitaron sus ropas, hicieron señales con un espejo. Pero el barco pasó de largo. No los vio. La desesperación fue tal que 2 hombres, hermanos de sangre, se abrazaron y se arrojaron al mar juntos. Prefirieron ahagarse que seguir esperando.
Pero Thomas no permiso que sus cuerpos se perdieran. Los recupero con el remo. Y esa noche, hubo cena. El joven Samuel seguía atado al mástil. Lo mantenían con vida, pero apenas le daban agua. Era su reserva, su provisión de emergencia. Como decía Thomas con una risa, que helaba la sangre. Sin embargo, el gallego, el silencioso cocinero, había estado observando. Él había participado en el canibalismo, sí, porque no tenía elección. Pero el asesinato, la crueldad gratuita, la tiranía de Thomas, eso era diferente. Él había visto demasiados horrores en su vida, y sabía reconocer el mal absoluto cuando lo tenía delante. Una noche, mientras Thomas dormía, el gallego se acercó a Samuel. Con un gesto, lo indicó que guardara silencio. Corto sus ataduras y le susurró al oído. Toma el remo y alejate. Ahora, sin hacer ruido. Samuel dudó. ¿Y usted? Preguntó. El gallego no respondió. Simplemente le dio una pequeña bolsa de cuero con un poco de carne seca y una canimplora con el agua que había ahorrado de su propia ración. Samuel se deslizó al agua. Esta vez, nadie lo detuvo. Remo en silencio, alejándose del bote. Hacia la oscuridad. Durante horas, solo escuchó el chapoteo del agua y los latidos de su propio corazón. Al amanecer, el bote de Thomas era solo un punto en el horizonte. Estaba solo, pero estaba vivo. Horas después, un barco ballenero británico, el HMS Sappho, lo divisó. Lo recayeron exhausto, medio muerto, pero vivo. Cuando los oficiales le preguntaron qué había pasado, Samuel contó una historia que los dejó paralizados. Inmediatamente, el capitán del Sappho ordenó buscar el otro bote. Lo encontraron 2 días después. Lo que vieron fue una imagen del infierno. En el bote había 4 hombres. Estaban vivos, sí, pero sus rostros eran máscaras de locura. Thomas tenía un trozo de carne humana en la mano. El capitán Wells, sentado en la proa, simplemente repetía una y otra vez. Ya no somos hombres. Ya no somos hombres. Los supervivientes fueron llevados a Inglaterra. La noticia del canibalismo en alta mar conmocionó a la sociedad victoriana. Los periódicos llamaron a Thomas el monstruo del Atlántico. A los otros, la tripulación maldita. El juicio fue un circo mediático. La pregunta era, ¿eran asesinos o supervivientes? El joven Samuel fue el testigo clave. Su testimonio, pausado, desgarrador, describió con lujo de detalles como Thomas había matado a Davies por una ración extra, como había marcado a los débiles para el sacrificio, como había creado un reino de terror en un pequeño bote. El capitán Wells, en su declaración, solo dijo: Yo dejé de ser el capitán el día que permití que comiéramos del primero. Todo lo demás es culpa mía. Thomas fue condenado a muerte. Sus últimas palabras fueron: El mar nos hizo monstruos. Yo solo fui el más honesto en admitirlo. Fue ahorcado en la prisión de Plymouth, y su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, para que nadie pudiera profanarla ni venerarla. El capitán Wells fue condenado a cadena perpetua por no haber impedido los asesinatos. Murió en prisión 3 años después. Los otros 2 marineros, cómplices de Thomas, corrieron una suerte similar. El gallego, el cocinero, nunca fue encontrado. Su cuerpo no apareció en el bote de Thomas. Algunos dijeron que Thomas se había vengado por haber liberado a Samuel. Otros, que se había arrojado al mar voluntariamente, incapaz de seguir viviendo con lo que había hecho. Nunca se supo la verdad. El joven Samuel intentó rehacer su vida. Regresó a Boston, pero la ciudad le resultaba extraña.
Los fantasmas del océano lo perseguían. Se volvió un hombre solitario, que trabajaba en los muelles, mirando siempre al horizonte con una mezcla de miedo y añoranza. Los niños del barrio dicen que el hombre que se comieron sus amigos hablaba solo por las noches, y que a veces despertaba gritando. Una noche de tormenta, 30 años después, Samuel desapareció. Sus ropas fueron encontradas en el extremo del muelle, junto a una nota que decía: Vuelvo al mar, que es mi único hogar. Ali están todos ellos, esperando. Murdoch, Jenkins, Evans, Davies, y también Thomas. Todos me esperan. No tengan miedo por mí. El mar no me hará nada peor de lo que ya me hizo. Su cuerpo nunca fue recuperado. El mar, ese viejo asesino silencioso, reclamó el último testigo del horror. La historia del pilgrim se convirtió en una leyenda entre los marineros. Se dice que en las noches de luna llena, cuando el mar está en calma, se puede escuchar, a lo lejos, el crujir de unos remos y los lamentos de unos hombres que ya no son hombres. Algunos aseguran haber visto un boat fantasma, con 13 figuras democratas, gobernadas por un gigante que sostiene un trozo de carne humana. Y en los libros de derecho marítimo, el caso del pilgrim sentó un precedente escalofriante. Cuando la supervivencia está en juego, la ley de los hombres deja de existir. Solo queda la ley del mar. Una ley que no conoce de justicia, ni de piedad, ni de perdón. Una ley que convierte a los hombres en lo que siempre han temido ser, monstruos.